mpenzi mtazamaji wa runinga ya Sayare, ni wakati mwingine tena ambapo tunaungana kwenye kipindi Jukwaa la Gumzo. Kama kawaida, hiki ni kipindi ambacho kinakupasha ni yapi ambaye anazidi kujiri kitaifa na pia kimataifa. Ni mahala ambapo pia tunaendeleza, pia tunakuza talanta. Kama wewe una talanta fulani au unapenda una uraibu wa kitu fulani, basi pia unapata fursa ya kuweza kuingia kwenye Jukwaa la Gumzo, tukaweze kukuangazia na kuweza kuzungumzia kitu ambacho unakifanya. Pia ni mahala ambapo tunapatia fursa wale ambao wanawania nyadhifa mbalimbali. Kuna wale ambao wanataka kuwa magavana, wale ambao ni maseneta, wakilishi wa wadi, wakilishi wa kina mama, na pia wale ambao wanataka kuwa marais. Pia unaweza ukapata fursa ya kuja kwenye Jukwaa la Gumzo, ukaeleza sera zako, ni kipi ambacho unafanya na ni kipi ambacho watu wanaweza wakatarajia kutoka kwako. Wiki jana tulikuwa papa hapa tukiangazia masuala mengi na zaidi, na leo pia tupo tayari kuweza kuzungumzia ni swala ambalo nataka liweze kuwafikia swa vijana wengi ambao wapo kwenye mashule, na pia kuna wale ambao wako nyumbani na wanajiuliza wanaweza wakaanza vipi. Nipo na mgeni studioni ambaye atakuwa anatupasha ni vipi alivyoweza kuanza shughuli nzima ya kuweza kuandika hadi wa sasa mahala ambapo amefikia. Itakuwa ni fursa nzuri tena sana tuweze kufahamu. Kwa hivyo tusije tukaandikia mate na wino. Upo tayari, yupo studioni mgeni wetu. Karibu sana. Nashukuru. Labda tu utaanza kwa kujitambulisha, watazamaji ambao wako pale wangependa kujua wewe ni nani na unatokea wapi. Asante sana. Kwa majina kamili jinsi ilivyo katika cheti cha kuzaliwa na kitambulisho, naitwa Faith Jero. Mimi ni mzaliwa wa kwanza kwa familia ya watoto wanne. Nimepata fursa ya kusomea shule ya msingi ya Ndulele. Nikaenda shule ya upili ya Kebuloni pale Nandi. Baadaye nikaweza kujiunga na chuo kikuu cha University of Eldoret. Mimi nimezaliwa pale Nandi, kaunti ya Nandi, eneo bunge la Mosop na kata ndogo ya Kabiet. Hivyo pia mimi ni mwandishi mdogo wa vitabu, haswa za mashairi na motivational books. Pia mimi ni mwanzilishi wa Success Insights Consultants, nikiwa natenda kama mshauri na katibu ambaye pia ni mwandishi, anaitwa Ruth. Natumai anatazama pale alipo. Labda umezungumzia masuala mengi ambayo unayafanya na pia vitu vingi. Unajipanga vipi mbali na kuwa mwanafunzi, kuandika na pia kufanya shughuli zingine? Labda unajipanga namna gani kuhakikisha kwamba vitu hivi vinaenda sambamba na kimoja hakichelewi? Asante sana. Jinsi ambavyo nimesema, mimi ni mwandishi. Vitabu haya nimeandika kwa lugha ya Kimombo, na hivyo basi I'll explain in English. Writing and studying is so easy to balance. Why am I saying this is that studying is part of writing and writing is part of studying. I mean, they are both a concordance. I mean, while I was still in school, I used to write. I create time for myself. Everything is all about sacrifice and self-discipline. There is no way I'll not write for the whole day, because wherever I go to class and I grasp some content, I'll use the same content to translate into books. And that is why I'm writing. So I'm saying self-discipline and sacrifice is all that has driven me up to here. Okay. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji. Tupo naye Faith Jero, ni mwandishi wa vitabu. Anasema kwamba ni vitabu vile ambavyo vinatia watu moyo, watu ambao wakati mwingine umeweza kushushwa na jambo fulani katika dunia, basi inakuwa vizuri tena sana uweze kuangazia kuweza kupitia vitabu hivyo. Labda kufikia sasa umeandika vitabu vingapi? Nina vitabu 4. 3 ikiwa vitabu ya mashairi na moja ikiwa ni motivational book. Labda mashairi ya aina gani? Ni yale ambayo yanaweza yakatumika shuleni ama the poems here actually I would say they'll be hard for a high school student unless the fans can just read for entertainment purposes. That is what literature is meant for. Actually, and that is what I've done. Okay. Tuingie moja kwa moja katika mazungumzo kuweza kukufahamu zaidi Faith. Labda ulianza vipi? Ilikuwaje mpaka ukafika mahali ukaona kwamba
ninataka niwe mwandishi? Labda katika jamii pia, mzazi ama kuna mtu yote kwa jamii ambaye ni mwandishi? Writing has been an idea that has lived from time immemorial. During my time in high school, I used to read a lot of articles. Teachers in high school used to believe so much in me, and that is where I believe the idea started from. They believed in me. There was a time that I was a leader and I was on duty, so I was in a position to give a speech, a very long speech about good study habits. So this speech ignited the whole group of students. They were in a position to internalize and use the content to read, using the good study habits that I had said during that day. So the school principal believed in me so much, and that belief, that trust that the teachers gave me during my time in high school is what really motivated me. So I came up with an idea that someday, sometime, I must stand before a congregation, motivate some students, and tell them that everything is always possible. And yeah. Okay. Najua kuna watazamaji wengi wanasema Ivane, pia kidogo tunataka tuweze kufahamu kwa zaidi, labda vitabu vyako ni vya Kiswahili ama pia umeandika tu Kiingereza peke yake? Manake katika hali ya kuweza kukusaidia kuvichambua vizuri na kuwa rahisi kuweza kutumia lugha ya Kiingereza, lakini najua kuna wale ambao wanatamani pia waweze kusikia kwa lugha ya Kiswahili. Labda kama pia katika mazungumzo tutajaribu kuweza kubalance nao pia waweze kupata, labda ni kwa lugha zote ama lugha ya Kiingereza tu? Vitabu vyangu vyote ni vya lugha ya Kiingereza. Ukiona hii hapa ni ya Kiingereza. Hii hapa pale hivyo pia ni ya Kiingereza. So all my books are written in English. Kwa hivyo inakuwa vigumu kidogo kuweza kueleza kwa Kiswahili, lakini sawa, tutajaribu tu kuweza kubalance ili kila mmoja aweze kupata ujumbe. Manake ujumbe pia utakuwa mzuri sana kwa mzazi ambaye yuko pale nyumbani na angependa pia mtoto wake aingie katika uandishi. Labda kabla hatujaingia sana katika vitabu, wazazi wako ama watu wako, marafiki zako, walipokea vipi waliposikia kwamba kweli unataka kuanza kuandika? Je, walikusupport ama ilikuwa vipi? My first book actually was a surprise. I didn't tell anybody that I was going to write. So it's known as Blicks of a Scarred Star. It's pure poetry. So when I saw people writing poetry, there was a time that there is a group known as World of Dreams Poetry, where I currently work as part of the founders and as the deputy president of World of Dreams. So these people partnered with Elongo publishers. And that is where I had an opportunity to publish my first book known as Blicks of a Scarred Star. So when I published this book known as Blicks of a Scarred Star, it was a surprise even to my own mom. I just brought the book and said, "Mom, I've done this," and she was like, "Wow, can you really do this?" I told her, "Yes, I've done it," and they really celebrated. It was a great achievement. The family, to friends, and everybody around me. Kwa hivyo support uliweza kupata? Support nilipata especially from my uncle William Kemboi who is in Nairobi. Kwa hivyo aliweza wazazi waliweza kuipokea vizuri? Walipokea vizuri. Labda kabla ya kuandika, mtu anataka kujua ni kipi ambacho kinahitajika kabla sijafikia kiwango cha kuweza labda kutoa kitabu. Labda unaandika chini ama unaandika wakati una type na kila kitu inakuwa tayari kuandika? Process nzima ya uandishi wa vitabu. Process nzima ya uandishi wa vitabu. Kwanza, mtu anafaa kuwe msomi. You must be a reader. There is this variance in readability. If you're not a reader, you will not write. There is no way you will just imagine and say, "I want to write." So you have to read what friends have done, read at least books, either Christian literature or critical literature. Every other book that you come across, you must read. I mean, ideas come from books. No, there is no way you'll just say, "I'm writing," and you are not a reader. Ideas come from movies, ideas come from nature, ideas come from beauty, ideas come from everything around you. Kwa hivyo lazima, una maana kwamba lazima mtu awe anasoma pia vya wengine kabla hujaandika kitabu chako? Lazima akuwe amesoma. Okay. Pesi mtazamaji uko pale, labda unahisi kwamba ni yeye aliamka siku moja akasema kwamba anataka kuanza kuandika. La, ni kwamba aliweza kupitia vitabu vya watu wengine na kuweza kupata ile idea, na ndiposa akaweza kufikia mahali ambapo amefikia. Wengi wangependa kujua baadhi ya changamoto ambazo unakumbana nazo katika swala nzima la uandishi.
Changamoto ni zipi? Changamoto nazo ni mingi. Kwanza kabisa ningependa kusema vitabu hivi nimeandika kutumia simu. Simu yangu hii hapa. So the first challenge that I have up to date is personally I don't have a laptop. So I write using my phone, which is a very great challenge. Being in contact with my phone, editing and all that stuff is not an easy task. No, I write using my phone, I edit using my phone, I research using my phone, everything using my phone. It can be tedious, it can be strenuous, but I have managed to do it. Challenge number 2 is that at times you write and people will not understand what you've written. Take for instance poetry. I told you I started with poetry. So people are like, hey, now poetry, how about poetry? You know, people in the reserves cannot understand what poetry is. It's only fans in Eldoret who will buy your book, either 1 or 2 people. So it can be hard. That is the second challenge. The third challenge is that what are you writing? What content are you giving to the outside world? Who are your target audience? Now I cannot just say I'm writing. This one basically I said I was writing for students in high school. Not only them, I was also writing for the youth outside there to read and understand what is here. Maybe it will build them in a way or the other. So target audience also matters. I cannot write anything and just give it outside the community. So it's a challenge also to identify the target audience. Na labda tu tukisalia katika swala hilo uchapishaji upande wa fedha. Upande wa fedha nayo inaweza kuwa ngumu kidogo kama hauna mtu ambaye amekushikilia pale hivyo. So it can be hard. It can be hard. At times you find a situation where you've done the manuscript and nobody is willing to give you the money. Even that person to whom you've seen and approached, this person has a muscle to support you. Cannot support you. Not everybody will accept success. Not everybody will want you to succeed in either way. Mtu atakusaidia ifike mahali anakuachanisha. So it becomes hard. But I've made it. I told you about my uncle who is in Nairobi alongside my mother. Those are 2 great individuals that have really done great. No, there was a time that I was doing this book, and if for the cover to be designed, it needs some amount first for marketing purposes. So I was so much stressed. I was down. I told my mom, "No, mom, I've done a manuscript and I'm supposed to submit, but they need money." And that woman really struggled. No, she hung around and brought back some 2,000 shillings, and my face was lit up. So it's basically my mom who's struggled. He's done everything. He's tried Rick and Ross to make millions, especially in terms of my writing ministry and writing career. Umezungumzia swala nzuri kuhusiana kwamba unatumia simu yako katika uandishi wako mara nyingi. Labda tu unajua unapata kwamba vijana wengi tupo na simu nzuri, smartphone, lakini hatuitumii vizuri. Tunaona kwamba mtu anaweza kuona kwenye simu akasema huyu naye Faith anapenda kuwa kwa simu sana bila kufahamu kwamba kuna kitu ambacho anakifanya. Labda kwa vijana pale nyumbani unaweza ukawaambia nini kuhusiana na swala nzima la simu, manake wewe unatumia simu yako katika uandishi. Kwa hivyo wakati mwingine simu pia inaweza kawa ya manufaa. Labda zungumza na vijana ambao wako pale nyumbani ambao kweli hawajajua kwamba simu inaweza kutumika katika swala kama hilo. Jinsi ambavyo vijana hao wameiona, nimesema kuwa niliandika kutumia simu hii yangu. Ningependa kuambia it's not everything comes on a silver platter. That is one. Number 2, you have to struggle. You have to sacrifice. Don't use your phone. You know, there was a time my friend used to say Faith has used her phone not to text boyfriends, and I was like, wow, this is so true. Now I've not used this phone. I'm not in contact with my phone because I don't have any business. I've used my phone to write. So I want to tell the youth outside there, use your phones for things that are worth. Use your phone. If it means to preach the gospel, then do it. If it means to write, then do it. Your phone can do anything. It can do everything. Okay. Your phone can do anything, your phone can do everything. Kwa hivyo ni wewe kuweza kuchukua mfano huo na kuweza kuangazia. Nataka labda tuchukue kitabu kimoja hapo, kitabu ambacho hiki ambacho unasema kwamba hii ni the latest book, poetry. That is motivation. Motivation. What makes a successful student? Yani kila ambacho kinafanya mwanafunzi
awe afaulu. Kwa hivyo inakuwa ni jambo nzuri, mpenzi mtazamaji. Kitabu kipo, unavyoangalia nipo nacho, ni kitabu kizuri ambacho kiliweza kuandikwa na Faith Jerop. Pale nyuma utaona kwamba ameangazia labda kipi ambacho kilileta kitabu hiki. Kuna vile ulikuwa umeshushika, kuna vile ulikuwa umeona katika maisha watu wanapitia changamoto, ndiposa ukaandika kitabu hiki, ama ilikuwaje? Definitely kuna msukumo fulani ambao ulizua ifo basi kabidi niandike kitabu hiki. So I saw it good to write this book. Not because not because of monetary issues. I wanted to inspire the youth out there. I wanted to tell the students that everything is possible only and only if you follow the steps that are in this book. Not because I wanted to be famous or something, but because I felt if I know anything, I should also share with them. They also know what's required of them. Up to here, it has been God. And if I was not persevering, if I was not disciplined, if I was not respectful, then I could not be here. And that is what I've written here. I've taken the students back home, back to school. You know, I've taken them all along and made them understand what they are what is expected of them. Labda kuna mtu ambaye yuko pale nyumbani anadhani kwamba ni kuamka na kuandika kitabu kama hiki kimoja hivi, kile gharimu au kinagharimu takriban pesa ngapi hivi? Kuuzwa ni kutengeneza, kupublish mpaka kiwe kipo jinsi kilivyo hivi. It's actually around 15,000 shillings. Kitabu kimoja. To publish one book. It can be hard. Na hujaweka kazi ya kufikiria uandishi na muda wote huo haujaweka? You can imagine. Penzi mtazamaji, inakuwa namna hivyo. Unapata kwamba inakuwa tatizo. Manake ukipata kitabu kama hiki, labda amesema kwamba takriban shilingi 15,000 kabla hakijaweza kutayarishwa na kuwa tayari, basi ina maana kwamba inagharimu sana kuweza kuandika kitabu kama hiki. Na labda muda ambao unaweza ukachukua kabla hujaandika kitabu, huenda ikachukua miezi, huenda ikachukua miaka, huenda ikachukua siku mbili. Unajua, inategemea ni muda gani umekuwa defaulted kwa kazi yako. Like this book, ideas have built the ideas all the way from 2015. I published this book in 2020. I'm writing my life story now, which can take decades. It can take years for me to publish that book. So it depends. What do you want to give out to the society? Is it something worth? Is it something shallow? So it also depends. Katika maisha kuna mtu ambaye ulikuwa unamtazamia, unaona kwamba mwandishi fulani natamani siku moja nikawe kama yeye, ama wewe hii ni yako tu? Haiwezi kuwa yangu. Pia nina mtu ambaye ananipa nitake kuwa kama yeye. Kuna pale Adichie Chimamanda Ngozi. This lady is a Nigerian writer. I've not met her in person, but she's my imaginary mentor. But you wish to meet her? I really wish to meet her. I know. I've tried everything to meet her, but I believe someday I'll meet her. This lady is a reformist feminist. No, that person who's written, she wants to voice out reason. No, she's voicing out the power of a woman inside a male-dominated society. Apart from Adichie Chimamanda Ngozi, I have also this person, this motivational speaker, the Nigerian person known as David. David has written a lot of books like Born to Win. When David says Born to Win and quotes some Bible verses like 1 Peter 5:8, that remain sober and vigilant. You know, you are the winner. You yourself, you are the solution. You are born to win. I like how David brings out ideas in his books. I've read almost all of his books. We also have Austin, an American pastor. That person has really done me great. They are really those people who push me to write and write more. And I believe I'll continue writing because of these people. I have this person, this Adventist woman. This one is a woman. This Adventist woman who's done a lot of books. Ellen G. White. Ellen G. White has done a variety of books. No, one of them being Messages to Young People. I love that book. That book is so nice. And I'll say, if you are a youth listening to this out there, please make sure you get that book and read it. That woman has really brought out ideas how to build a Christian character in a youth, how to deal with outside the world as a Christian,
how to be a soul winner as a youth. That woman has really inspired me. We have some beliefs that what you write is the same thing that happens either to you or to the society. We have one example of someone who wrote about an accident, and it came out that he died from an accident. Maybe how true is this? That you write something will either happen to you or will happen to the society even before it happens. I will say this, that one comes back to poetry. That is a judgment. At times you find a poet writing about depression. At times you'll find a poet writing about LGBT, a very sensitive issue. Does that mean that that poet is depressed? Not really. That can either be or not be. It can either be true or not true. Now, at times I write to voice out. We say literature is a mirror of the society. True. It reflects what happens in the society. So we put ourselves in the shoe of those people who are out there. Now, I was writing my poem someday, known as Wars of a Street Child. I'm a street child. Not really. I have parents, I stay home. But I was in a push to bring it out as if I'm a street child. We wear the shoe. We become the poets, and the other one is the persona. We just voice out reason what's happening in the society, the way literature wants us as writers and others, poets, artists to do. But sometimes it brings trouble, especially to those in government, because some books might be used also to attack a particular government and might lead a poet into trouble. Maybe how do you plan to sort such a thing so that you don't interfere direct to what the government does, but you do what is supposed to be done? Exactly. I remember this. I remember this day when King Kaka brought out something like Huandika. King Kaka was contrived. King Kaka was fixed, things of the sort. But I believe that as an artist, we have freedom of expression. That is one. And, these people should just leave us express our things. That is not actually it, but we should also learn on how to approach, how to bring out issues that cannot hurt the person directly. No, we are not supposed to just hit the nails on, pinpoint everything, we should also learn on how to approach. In campus there, I was thought about, there is this art of writing. Art of writing and principles of text writing. That is what has always guided me on what I'm supposed to write, how I'm supposed to bring out issues in various genres of literature. Penzi mtazamaji, ni mengi ambayo yapo. Natumai kizungu changu kinaeleweka vizuri, manake huenda ikawa hujanizoea hivyo ama hatujazoea, lakini ni sawa, tunajaribu kubambanya kuhakikisha kwamba ujumbe unakufikia. Labda tuangazie kitabu cha pili. Hicho ni kitabu chako ama kimeandikwa na mtu mwingine? Tumeandika kitabu hii kama watu karibu watano. Faith Jeropa akishirikiana na Evelyn Halamwa, Beatrice Onyango na Matthew Mwidekera pamoja na Masi Mwoki. A Gallery of Scars, a collection of poems. A Gallery of Scars. Labda, what does this mean? A Gallery of Scars is an anthology of poems. Ni antholojia ya mashairi. Nikisema hivyo, ni watu wamejumuika kuandika hii kitabu. Ni kutoka communities tofauti. Ukiona pale Evelyn Halamwa, Beatrice Onyango, Matthew na vile Masi. Hatujatoka sehemu moja. Tumekutana kama washairi, tukasema tunaweza kukutanisha vichwa vyetu, tuweze kuandika kitabu hiki. Tukakutana hivyo, tukaandika kitabu hiki. Mimi mwenyewe nikawa mhariri wa kitabu hiki, A Gallery of Scars. So A Gallery of Scars is a collection of dark poetry. A dark poetry in the name of, it means what we've written here is purely dark. It's the pain, the heartbreaks, etc. and etc. But it does not mean you're heartbroken either. But we just voiced out reason. That is what I've said poets are expected to do. Evelyn Halamwa, for instance, up there is my EDL 222 teacher, mwalimu wangu. But pia naye tulijumuika wote tukaandika kitabu hiki. Tuliweza kuandika. Now the main purpose of writing this book is I was already published myself. And then we have these young poets who said they wanted to publish, but their poems were not the expected number, at least 60. So they had around 15, 25 or 30 each. So I said as a lead author, I'd help them get published. So that is why we combined this book
brought it on board. Labda natakana page ngapi? How many pages? Kwa sababu unajua mimi naweza jaribu alafu niandike pages zifike 5. Je, inatosha kutengeneza? The number of pages doesn't matter, but the content itself matters. But in poetry is different from motivation. Poetry will say at least 60 poems you get published or stuff like that. 60 and beyond, at least no usiende loose. Kama mtu unaweza lipia the same amount na umepublish 10 poems, which is a loose to you as an author. So tunakuwa tumesema at least 60 concrete poems. Inaenda inapitishwa kwa Eternity, ikipata plagiarism inarudishwa kwako. Labda unajua unapata kwamba hili ni jambo ambalo halijapokelewa sana na jamii. Ni kipi ambacho tunastahili kuweza kufanya ili kuweza kuhimiza wengi kuandika vitabu na pia poems kama hizi? Manake katika jamii ni jambo ambalo hatujalichukulia na uzito. Ni umuhimu pia ni upi wa kuweza kuwachukulia waandishi na uzito? I would say writing is all about passion. No, we cannot force people out there to write. If you are not a writer, you are not born, if you don't want to write, we will not force you to write. There is no way just come and say, because Faith is writing, I also want to write. No, it does not work like that. So if you have that passion of you want to write, then definitely you'll write. So it sometimes it comes automatically. Yeah, sure. No, for instance, somebody like me, I'm a page boy. I'm a page poet. I only write the poems. But there is somebody who likes spoken word. That person anakuja ana hit kwa stage mbaya mbovu. Atakuwa amenishinda mimi ambaye nimeweza kuandika na sijui kukariri. Kuna tofauti pia. So page poets and spoken word artists, at times we differ. We're not the same. Okay, maybe in this book's gallery of scars, is there any poem that you can maybe narrate to our viewers so that they can understand true what you mean? Because practically, maybe if there is a poem that you love, as we wind up because our time is over, to our viewers that you wish to narrate to them so that they can see what is inside that book. Yeah, sure. Or even from outside. Okay, I'll do a poem. It's known as My Responsible Dad. So it goes like, My Responsible Dad. I'm born of a woman with no identity and with no one to guarantee my felicity. See, I have a responsible father to whom I don't know any father. Father beyond his mask name of a claim to be a father just for fame. He picks all my calls just to keep all the promises that are all false. But I love him so much because his love has a patch design of zero parental qualities and pure love impurities. My responsible dad. So, Apo, you're just talking to dads, so they have to be responsible. Yeah, sure, exactly. That piece is ironical. It's satirical, If you have to understand, it's an ironical piece. When I say the topic itself is saying my responsible dad, but what I'm saying it's inside not there, according it's not to the topic. Because I've said pure love impurities. How can love be impure? It depends. It also. has to be pure. Yeah. But that does not mean that my dad is responsible. No, It's true. It does not mean. It's just a piece. You have said something about a call. Don't just pick a call. He picks all my calls Yes. to give all the promises that are all false. Naona mwelekezi wangu Sharon anasema Ivan, natamani muweze kuendelea na mazungumzo hayo pamoja na mwana dada wetu Faith, lakini mpenzi mtazamaji, itakuwa vizuri tena sana kama itakuwa ninaweza kutamatisha, manake muda wa kwangu umekwenda sana. Faith, I wish to give you a minute just to wind up and talk to the youth as we finish, and maybe how can they get your books? Are they online or you need to get them? How can they get your books? Okay, to get my books, especially if you are in Eldoret, you call me through 0708 595 387. That is Eldoret and Kapsabet. If you want to download also my books, I'll share a link maybe later. You will acquire the book from Elongo Bookline bookstore. It's live online now. All these books are live online, so you can just download a soft copy and then you read it. Okay. Yeah.
Asante sana mpenzi mtazamaji, ndio mwisho. Mengi na zaidi utakuwa unayatazama kwenye runinga yako kuweza kupata kipi ambacho labda ungependa tuweze kuangazia, na kama una swali kwake, kuna nambari kwenye runinga, unaweza ukawasiliana nasi, alafu tutakuwa tunahakikisha kwamba naye pia ameweza kupokea maswali. Asante sana Faith kwa kuja kwenye studio zetu. Majaliwa yake Mwenyezi Mungu tutakuwa tunakutana tena, natumai vitabu vitakuwa vingi zaidi. Nashukuru sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, jukwaa la gumzo limefika mwisho. Kutoka kwangu Ivan Vodoi, sina la ziada hadi wiki ijayo. Mungu awabariki sana na muendelee kutizama. Karibu sana mchungaji Bitok akiwa anaendeleza mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo vipo hapa, vipindi vya baraka. Kama unataka kuja kwenye jukwaa la gumzo, wasiliana nasi, unakaribishwa. Ivan Vodoi, bye bye for now.